ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:05 p.m. in Toronto and the temperature is 26 degrees Celsius. So today we have many updates for you, mostly pleasant updates. So I'm going to agenda off today. Top of the hour, we have Ontario Premier Doug Ford. So good news, tax gas rates alum, it's really high. Again, you poi paakeka but konjam steady maybe konjam lower panikondu varudhu, which is a good thing. But then better aakradhukku gas tax வந்து cut பண்றோம். So இத பத்தி காய்க்கிறதுக்கு we'll go into detail about that with Ontario Premier Doug Ford. And then Canadian வளத்துக்கு today we have Deputy Minister and Finance Minister Freeland. She's going to talk about Canada and Canada inflation. So again, inflation, I know nariya kaikrananga showla, and again, it's ninga vaangara saman inda ipo gas indalum, grocery indalum, edundalum pathingadalum and the villa ninga used to or paakra villa paathu ennum koodi nariya viliya irukum. So adukku dhaan inflation endu per. So idu pathi dhaan she's going to talk about எப்படி different groups இப்போ கனடாவில் இருக்கிறது, அவைக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது, எப்படி கவர்மெண்ட் அவைக்கு ஹெல்ப் பண்ண வியமெண்டு அதை பற்றி கதைப்போம். And then we have NATO summit இன்றைக்கு வந்து wrap up பண்ணியிருக்குது. ஸோ இதில் தான் Prime Minister Justin Trudeau போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸில் வந்து காய்ச்சிருக்கார். He said or an announcement about the NATO battle group. So NATO battle group and most people maybe தெரியாது என்னண்டா, but அதை பற்றி காய்ச்சும் அதோட benefits அதுக்கு என்னண்டு, we'll have a look at that. And then we have our currency rates for today. And then again, we're going to talk about our NATO summit. And again, Prime Minister Justin Trudeau போனதில் நிறைய ஆக்களை சந்திச்சிருக்கார். இதில் ஒரு ஆள் வந்து சந்திச்சது, he met up with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. So have a watch at that. And then, as everyone's excited for like a Friday, but most people, like I think everyone, like a leave irukkudu. So Canada Day. So Canada Day kaga we have OPP Constable Eva Ratnan Kumar. Ava vandu actually Tamililla vandu Canada Day safety patti vandu kaichirukka. So have a look at that. And then we'll see enna open a irukku, enna close a irukku, because I know ellarum last minute and shop panni rush panni kondu irukringa. So we'll see what you can handle tomorrow. And then we're going to have a look at our weather for tomorrow. See ninga uppadi naalukku enjoy pannalamandu, and then our news. So starting off on the top of the hour, again we have Ontario Premier Doug Ford. அவர் வந்து கேஸ் டேக்ஸ் கட் பண்ணுறத பற்றி காய்ச்சிருக்கேன். ஸோ அகேன் அவருடைய கேம்பெயின் தொடங்கும்போது அவர் காய்ச்ச விஷயம் வந்து நான் கேஸ் ரேட் ஆன்டேரியோஸுக்கு வந்து குறைக்க பார்க்க போகிறேன் அட்லீஸ்ட் டு தி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் என்று உறுதியாக சொல்லியிருக்கிறார். ஸோ ஹீஸ் ஃபாலோவிங் த்ரூ ஐ திங்க் நல்லபடியாக. ஸோ அகேன் இதில் வந்து 5.7% வந்து கட் பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் அமேசிங். ஸோ ஐ திங்க் ஹீஸ் ஹோப்பிங் ஒரு 20 cents அட்லீஸ்ட் ஒரு இந்த இயருக்குள்ளே கட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அகேன் ஐ திங்க் அது நிறைய ஆக்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வியம் அகேன் பிகாஸ் we're going to talk about Canada and inflation பற்றியும். So let's have a watch at Ontario Premier Doug Ford.
My friends, this spring I traveled across Ontario. I spoke with hard-working women and men all across the province. I met with small business owners, truck drivers, construction workers, young people who commute every day to their jobs. And every one of them said the same thing. Life is becoming more expensive. Inflation is having an impact across the board. Affordability is the number one concern right now, right across the province. And the biggest part of that, where folks are feeling the most pain, is the skyrocketing cost of gas. You see it on every street corner as gas prices rise to levels we have never seen before. It doesn't matter if your vehicle gets you to your place of work or if your vehicle is your place of work. The reality is that people simply can't afford the price of gas right now. It's a real problem, and our government is doing something about it. And so, as promised, we're cutting the provincial gas tax. Effective July the 1st, for the rest of the year, Ontario's gas tax will be cut by nearly 40%. I'll repeat that, 40%, saving customers 5.7 cents per litre. The fuel tax rate, which applies to diesel, will be reduced from 14.3 cents per litre down to 9 cents per litre, representing a savings of 5.3 cents per litre. This is in addition to the 4.3 cents per litre we removed when the cap-and-trade system was eliminated, bringing the total savings 10 cents per litre. We're doing our part to help. We're taking decisive action to help Ontarians where they need it most. Whether you are planning a summer getaway or have a business transporting goods across the province, or just need a little help with your day-to-day expenses, this will put more money back in your pocket where it belongs. In addition to our elimination of license plate renewal fees, this new gas tax cut will mean an average combined savings of around $465 this year per household that owns a vehicle. These are real savings that will mean something to Ontario families. Of course, the cost of fuel has impacts well beyond just what it costs to fill up a tank. It impacts everything in our day-to-day lives. So when the cost of gas goes up, so does the cost of groceries, the cost of clothes and school supplies, the cost to take your family out to dinner at a local restaurant. It all adds up little by little. And so while this gas tax cut will provide families with immediate relief, it will also help with the cost of everyday essentials. But we need to do more. And this is a time for all governments to come together to take pressure off Canadians when they need it most. That's why I continue to call on the federal government and partners to match our government's cut to the gas tax. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்ப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை. 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:13 p.m. in Toronto. The temperature is 26 degrees Celsius. So again, Ontario Premier Doug Ford in the announcement on the Burlington வந்து சொல்லியிருக்கார். So in the announcement ஓடு சேர்த்தவே இன்னும் ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்லியிருக்கார். Again 2 month unrelated சொல்லியிருக்கார், just happening at the same time.
ஸோ இதில் வந்து பப்ளிக் செக்டர் டீச்சர்ஸுக்கு ஆன்டேரியோவில் அவைக்கு வந்து வேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதை அவை பார்க்க புரியும். Again, the wage increase 1%க்கு மேலால் இப்போ கொடுப்பது பிகாஸ் லெஜிஸ்லேஷனுக்கு வந்து அந்த கேப்பிங் ரேட் எவ்வளோ தூரம் அவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாமோ அதை எக்ஸ்பயர் ஆகுது. ஸோ அதே நேரம் வந்து ஸோ அந்த எக்ஸ்பைரி போகிறபடியே they're going to see a good jump in their wages. So happy to hear that. And again, அவர் சொல்கிறார் இந்த கேஸோட ஒப்பிடுத்து இது குறைஞ்சபடியாக அது கூட இருந்து அப்படி இல்லைன்ட்டு ஜஸ்ட் இந்த லெஜிஸ்லேஷன் எக்ஸ்பயர் பண்ணப்போது அதனால் நாங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ looking forward to that and good news for the teachers, I hope. So wage increase வருது, so look forward to that for you guys. அடுத்தது we have our Canadian விலம் for today. And again, எங்கள் Canadian விலத்தில் we're talking about Canada and its inflation. ஸோ இப்போ நீங்கள் G7 கண்ட்ரீஸில் சேர்ந்துருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா கனடாவில் தான் ஆக்சுவலி குறைவாக இன்ஃப்ளேஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு வந்து அது நல்ல கூட மாதிரி தெரியுது, இட் இஸ் அ லாட். பட் மற்ற கண்ட்ரீஸோட ஒப்பிட்டு பார்க்க இட்ஸ் நாட் டூ மச். இட்ஸ் டூயிங் ஆக்சுவலி த பெஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த கண்ட்ரீஸ். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் டீல் பண்ணுறதுக்கு சில ஃபேமிலிஸுக்கு வந்து இட்ஸ் ரியலி ஹார்ட். பிகாஸ் அகேன் ஒரு பட்ஜெட்டாக நீங்கள் உங்களோட வேலை ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் போனீங்க, உங்கள் ரெண்ட்டுக்கு ஏதாவதுக்கு போகும், உங்களோட மார்கேஜுக்கு போகும், க்ரோசரிஸுக்கு போகும், டேக்ஸ், இன்சூரன்ஸ், ஆல் ஆஃப் தட்டுக்கு போகும். இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் கூட்டிக் கொண்டு போனால் ஆனால் உங்களோட சேலரி அப்படியே இருந்தால் there's going to be கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ், ஏதோ ஒரு இடத்துல விட்டு கொடுக்கணும், அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும், a lot of things have to happen. ஸோ இதுக்காண்டி தான் டெப்யூட்டி மினிஸ்டர் அண்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கிறிஸ்டியர் ஃப்ரீலேண்ட் அவள் வந்து ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் கனடாவில், ஸோ குரூப்னு சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன்டா சீனியர்ஸ் அவே வந்து ஒரு குரூப், நீங்கள் ரெண்ட் பண்ணுறீங்களா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியாக அதுக்கு ஒரு குரூப், again certain ages, certain benefits. ஸோ அவைக்கு என்ன பெனிஃபிட் கவர்மெண்ட் தரையுமோண்டா அதை பற்றி கொஞ்சம் கலைக்கிறா. அண்ட் அகேன் நீங்கள் டீட்டெயிலாக கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸில் போய் பார்த்துனீங்களா யாருக்கு என்ன சப்போர்ட் அவையால் கொடுக்க எலிமெண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ definitely have a look at that because in the time I know inflation, it's just a lot of stress, unnecessary stress இருக்கும். ஸோ அவள் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம், we'll expand on that after. And the fact is, Canada has had the most rapid jobs recovery in the G7. This is one of the places where you see that. Canada's economy, our real GDP today is 2.2% higher than where it was when COVID first hit. But we also know that inflation, a global phenomenon which is a lingering result of the COVID recession and has been exacerbated by Putin's illegal invasion of Ukraine and by China's COVID zero policies, is making life harder for a lot of Canadians. Canadians feel it when they go to fill up their tank or when they go to buy their groceries. And so what our government is going to do to help Canadians weather this latest storm is what we've been doing over the past 2 years of getting through COVID, and that is have a plan, work together, support each other. Our affordability plan includes an enhanced Canada's workers benefit that will put up to $2,400 more into the pockets of low-income families starting this year, cutting childcare fees by an average of 50% by the end of this year, a 10% increase in old age security for seniors 75 and over starting next month, a dental care program starting with children under 12 this year, a $500 payment this year to help people who rent and who are struggling with the cost of housing, and the indexation to inflation of supports like the Canada Child Benefit, the GST credit, the Canada Pension Plan, Old Age Security, and the Guaranteed Income Supplement. To give you a concrete example, for a couple here in Newmarket with an income of $45,000 and a child in daycare, this affordability plan could mean roughly an additional $7,600 on top of existing benefits. So more than 16% of their annual income
this fiscal year. A senior with a disability, maybe living next door in Aurora, could benefit from over $2,500 more this year than she received last year. So this is real support, real new support to the most vulnerable people in our communities to help them at a time when the cost of living is a real challenge for many Canadians. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:19 p.m. in Toronto. The temperature is 26 degrees Celsius. So Deputy Minister and Finance Minister Freeland again highlight பண்ணிருக்கா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு. ஸோ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்கா. Some of them வந்து இப்போ ஒரு நியூ மார்க்கெட்டில் there's a couple அவைக்கு வந்து ஜாயிண்ட் இன்கமில் வந்து 40,000 or 42,000 கிட்டத்தட்ட இருக்குது. அண்ட் ஒரு பிள்ளை இருக்குது டே கேருக்கு போகிறதுக்கு. இந்த பெனிஃபிட்டால் அவைக்கு அடிஷ்னலாக அவன் சம்பளத்தோட ஒரு $7,600 கூட வர மாட்டேன். And again, this is to help support on the play in daycare and make sure they're accommodated for. And she's saying about 16% of income அந்த அளவுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ she's saying இது ஒரு பெனிஃபிட் ஒரு கொஞ்சம் 100-200 அப்படி தர மாதிரி இல்லை, நாங்கள் உண்மையாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் நாங்கள் தரமாட்டு. இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னவர் டிசபிலிட்டி உள்ள ஆக்களோட இப்போ 6வது டிசபிலிட்டியோட இருந்தால் ஒரு அடிஷ்னலாக அவைக்கு முதல் கிடைச்ச பெனிஃபிட்டை விட ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக 2,500-2,600 அப்படி கிடைக்கலாமண்டு. அண்ட் அகேன் ஸோ சொல்கிறா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் இல்லை, ஆனால் உண்மையாக உங்களை ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இன் திஸ் நியூ அஃபோர்டபிலிட்டி பிளான். ஸோ கட்டாயமாக இந்த குரூப்ஸ் அகேன் சீனியர்ஸ்லேருந்து டிசபிலிட்டிலேருந்து பிள்ளைய டே கேர்லேருந்து நீங்கள் எந்த குரூப் இருந்தாலும் செக் பண்ணுங்க. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் குட் டு செக் பிகாஸ் இந்த வருஷம் அவன் ஃபிஸ்கல் ப்ராஜெக்டில் ஒரு நம்பர் அலோகேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், எவ்வளோ தூரம் அவை ஆக்களை ஹெல்ப் பண்ணலாம், எவ்வளோ காசு அவை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம்ட்டு. ஸோ இந்த வருஷம் ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய இருக்குது அகேன் inflation எல்லாம் battle பண்றதுக்கு. So look into that for sure. Ask accountants because I know they're probably aware of it too. Good. Make sure you use the benefit towards your advantage. அடுத்தது we're going to look at is our NATO summit. So again, NATO summitல வந்து plan பண்ணிருக்க with today. And today என்னத்தை பற்றி Prime Minister Justin Trudeau announce பண்ணியிருக்காருண்டா NATO battle group. ஸோ NATO battle groupண்டா என்னண்டா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்லி இது வந்து கனடா லெட். ஸோ கனேடியனுக்கு தான் லீட் பண்ணுறோம். அவை லீட் பண்ணி இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் 2,000 ட்ரூப்ஸ். 2,000 ட்ரூப்ஸில் வந்து 700 கனடாவோடது ஆக்சுவலி கனேடியன்ஸ் அதில் இருக்கிறோம். அண்ட் இந்த மெயின் பர்பஸ் இந்த நேட்டோ குரூப் இந்த பேரோ குரூப்புக்காக ரஷ்யன் இன்வேஷனை வந்து யுக்ரைன் மேலே ஃபைட் பண்ணுறதுக்காக. பிகாஸ் அகேன் நிறைய கண்ட்ரிஸ் இதை சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் பிகாஸ் ரஷ்யா செய்கிறது இட்ஸ் நாட் குட் அட் ஆல். ஸோ ஒரு அப்யூசிவ் பவர்லேருந்து அவை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ ஒரு சப்போர்ட் ஷோ பண்ணுறதுக்கு அகேன் அவை என்னென்ன தேவைண்டா அதை நீட் ஹியூமானிட்டேரியன் லெவலில் சப்போர்ட் தேவை, வெப்பன்ஸில் சப்போர்ட் தேவை, ஷெல்டர்ஸ் லொக்கேஷன்ஸ் அந்த சேஃப்டிக்காக அவைக்கு சப்போர்ட் தேவை. அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் as well பிகாஸ் ரஷ்யா வரும்போது அவைக்கு ஒரு சப்போர்ட் குறியாக இருக்கணும் to fend them off as well. So again இந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் இன்றைக்கு சொல்லியிருக்கிறோம். So let's have a watch at that. As you can imagine, Russia's illegal war was at the center of our conversations, and we continue to support Ukraine as it defends itself and our democracies. Vladimir Putin wanted to weaken NATO, but I can tell you that what I've seen this week is that we are united and determined to make our defensive alliance even stronger now and for the future. Canada continues to do its part to help defend our allies and our values.
We'll be bolstering our military deployment in Latvia and work with other allies to be able to rapidly augment our current strength to a combat-capable brigade when required. We'll also increase our diplomatic presence and network in Eastern Europe and the Caucasus. This includes new diplomatic missions in Armenia, Estonia, Lithuania, and Slovakia, as well as an upgraded diplomatic mission in Latvia. During the summit, NATO announced its new strategic concept, which is a plan to take NATO into the future in a more competitive and dangerous world. We face traditional and emerging threats, and we all agree that we must continue to adapt. We'll reframe NATO's relations with Russia and address the alliance's relationship with China to reflect current realities. We'll also adapt our strategies when it comes to new technologies and climate change. Canada has the intention to host NATO's North American Regional Office of the Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic. What that means is we'll bring defense personnel together with NATO's best and brightest startups, scientific researchers, and technology companies to solve critical security challenges. Canada is a big part of NATO's northern and western flank. Last week, Minister Anand announced our government's historic investment to modernize Canada's NORAD capabilities. NORAD plays a central role in detecting, deterring, and defending against aerospace threats for Canada and the United States. With this new investment, we'll keep Canadians safe and we'll give the Canadian Armed Forces the tools they need to do their job. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும் உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:26 p.m. in Toronto and the temperature is 26 degrees Celsius. So again, what we're going to look at next is again inflation patti kachirukam. So inflation, எல்லாத்தையும் prices கூட்டி இருக்குது. So உங்களோட income obviously வேலைக்கு போனா increase ஆகுது இல்ல just because மெட்டெல்லாம் increase ஆகவடியே. But சில விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு income stream இருந்தால் you can take advantage of it. So onda vanda a lot of people investments போட்டிங்களா சில வேளை ஸ்டாக்ஸில் போடுவியும் சில வேளை அதர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸில் போடுவியும் பட் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எஸ்டேட் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போடுவேன். ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலி கெட் அ ஹவுஸ் அதில் வர இன்கம் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டில் வரும். ஐ நோ ரெண்ட் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த முதல்ல உங்களுக்கு ரெண்டல் ஃப்ரீஸ் எல்லாம் இருந்தால் வித் கோவிட் அகேன் அ லாட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அதால் நிறைய பேர் லூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. கோவிடால் வேலைக்கு போயிட்டு வரது ஜஸ்ட் இட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட். கோவிடால் நிறைய கம்பெனிஸும் ஷட் டவுன் பண்ணியிருக்கிறபடியே அந்த ரெண்டல் ஃப்ரீஸ் வச்சுருந்தவ விச் டிடன்ட் ஹெல்ப் அ லாட் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட்ஸ். ஸோ அது மோர் டெனன்ஸுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் லேண்ட்லார்ட்ஸுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்திருக்கு. அவைக்கு வந்து அந்த இன்க்ரீஸ் பண்ண இல்லை சார்ஜ் பண்ண இல்லை அது ஒரு இன்கம் ஸ்ட்ரீமாக பார்க்க முடியலை உண்மையாக. Because again expenses எல்லாருக்கும் கூட்டிக்கொண்டு போகுது தான். ஸோ டெனன்ஸுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருந்தாலும் லேண்ட்லார்டுக்கு இல்லை. But luckily for you guys, if you are a landlord that is rented பண்ணுறா உங்களுக்கு கொஞ்சம் bad luck maybe depending on your landlord. ஆனால் landlordஸுக்கு வந்து ஒரு good news என்னென்னா Ontario வந்து they're actually more than doubling the rate as a landlord. நீங்கள் எவ்வளோ ரெண்ட் ஒரு டெனண்ட்டுக்கு வந்து சார்ஜ் பண்ணலாமாண்டு. So again முதலாவது இருந்தது in 2022 it was about 1.2% or something like that. நீங்கள் மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ தூரங்களால் கூட்டையிலுமோ அவ்வளோதான் கூடையிலும். ஸோ 1.2%. பட் 2023யோட உங்களுக்கு ஆக்சுவலி லேண்டோட அனுமதி 2.5%ஆல் நீங்கள் ரெண்ட்டு கூட்டலாம்.
again, which is doubling the number up. So it's to help the homeowner, the landlord, and I'm assuming it's because bank charges எல்லாம் மேல போகுது, சில mortgages, renewal rates எல்லாமே increase ஆகுது. So of course ஒரு flexibility ஒரு even playing ground வேணும். So அவைக்கு இன்றால mortgage rates எல்லாம் கூடினால் அவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு இந்த rental rate increase பண்ணணும். ஸோ இதில் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்கிறேன், நாங்கள் இது ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்யலை, அண்ட் அகேன் கட்டாயமோ செய்யணுமென்று நாங்கள் லேண்ட்லார்ட்ஸுக்கு சொல்லலை. ஐ திங்க் அதான் வேண்டிய சேஃப்டி நெட். பட் ஒரு லேண்ட்லார்டாக நீங்கள் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறேன்டா, பிகாஸ் அகேன் உங்களுக்கும் பில்ஸ் இருக்குது, உங்களுக்கும் a lot of things இருக்குது, and you don't want to go into any debts for no reason either. So 2.5% 2023 ஓட நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் your rent. So do that if you need to, definitely, and make another income stream out of it. அடுத்தது, what we are going to look at today is our currency rates. So என்ன மாதிரி currency rates என்று பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணயம் மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 30 வியாழக்கிழமை இலங்கை 300 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 63 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.64 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.13 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.08 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணயம் மாற்று விகிதம். கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time 9:30 p.m. in Toronto. The temperature is 26 degrees Celsius. So I'm going to currency rates indikku paathachu. 300 Sri Lanka போது and 63 India போது. I think it's a good time anapranda. Kandipa for both of them. I think they're usually higher than the usual amounts. So anapranda, அனுப்பிப்படுங்கோ. அடுத்தது, again, COVID, I think it kind of died out. COVID topics, COVID ஒரு urgency அதை பற்றி எல்லாம். ஆனால் இப்போ up and rising வர்றது monkey pox. I think உலகத்தை ஏதாவது போகணும்ன்ற மாதிரி கோவிட் வந்தோடனே monkey pox ஒரு சென்ட்ரலாக ஒரு டாபிக் வந்திருக்குது. அண்ட் அகேன் அது சின்ன ஆரம்பித்து இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணி இட்ஸ் அஃபெக்டிங் மோர் பீப்புள். ஸோ அகேன் கோவிடோட எப்படி ஐ திங்க் ஒரு ப்ராக்டிஸ் ரிஹர்சலாக எங்களுக்கு இருந்திருக்கு ஃபார் கனேடியன்ஸ். எப்படி நாங்கள் ஐசோலேட் பண்ணணும், எப்படி நாங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எவ்வளோ ஒரு காஷியஸாக இருக்கணும், ஹைஜெனிக்காக இருக்கணும், அது எல்லாத்துக்கும் மாதிரி இப்போ மங்கி பாக்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ஐம் ஹோப்பிங் கனேடியன்ஸ் எல்லாருமே தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோவிட் எப்படி ஒரு கேர்லெஸ்லெஸ் இல்லாமல் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிச்சோ. இப்போ ஜஸ்ட் பை கோயிங் பார்ட்டிஸ் ஒரு உங்களுக்கு சிம்டம் இருந்தால் ஜஸ்ட் வேறு ஆக்களை மீட் பண்ணுறது, எல்டர் ஆக்களை பார்க்குறது, அந்த மாதிரி ஒரு சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதோட லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அண்ட் இப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணால் என்ன மாதிரி எஃபெக்ட் வரைக்கும் போகும்ட்டு மங்கி பாக்ஸ் இப்போ வந்திருக்குது. ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன்ஸ் ட்ரைங் டு பி ஸ்மார்ட்டர் அபவுட் இட். ஸோ அகேன் மங்கி பாக்ஸ் என்னண்டா, இஃப் யூ ஹேவன்ட் ஹர்ட் ஃப்ரம் அஸ் ஆல்ரெடி, மங்கி பாக்ஸ் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் சிக்கன் பாக்ஸ் மாதிரி யோசிக்கலாம். பட் என்ன வித்தியாசம்டா, ஜஸ்ட் குட்டி குட்டி டாட்ஸ் இல்லாமல் இது கொஞ்சம் பெரிய லைக் கட்டியல் மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இந்த கட்டியலுக்குள்ளே நீர் இருக்கும். இந்த இன்ஃபெக்ஷன் யூஸ்வலி வருது, இட்ஸ் பாஸ்ட் ஆன் ஒரு அனிமலோ ஒரு ஏதாவது டச் பண்ணி வந்தால், அகேன் நாட் பெட்ஸ் பட் லைக் ஒரு ஸ்குவரல்ஸ் கூன்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ அகேன் ஒரு ஆள்கிட்ட மற்றொரு ஆள்கிட்ட எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுதுண்டா, ஃபிசிக்கல் கான்டாக்டில் நீங்கள் ஸ்கின் டு ஸ்கின் டச் பண்ணால் தான் இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும். ஸோ அகேன் கோவிடோட உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் அந்த சுவாசத்தில் காற்றுல எல்லாம் உங்களுக்கு பட்டால் உங்களுக்கும் சிக் ஆகிடும். ஸோ அதனால் மாஸ்க் எல்லாம் போட வேண்டி இருந்தது. இதுக்கு டைரக்ட் டச் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ண்டா. அகேன் யூ கேன் வேர் ஃபுல் ஸ்லீவ்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப். If you see someone கொஞ்சம் rash மாதிரி இருந்தால் இதுக்கு rash, காய்ச்சல், headache, runny nose அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ again யாராவது கொஞ்சம் just ஜெனரலாக சிக்காக இருந்தீங்கடா பார்க்குறதுக்கு, ஜஸ்ட் ஏதாவது தும்மல், தடிமல், anything like that, just கொஞ்சம் காஷியஸாக இருங்கோ. ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் வேணாம். அதையும் செல்ஃப் ஐசோலேட் பண்ணணும். They have to take responsibility and do that as well.
But நீங்களும் just for yourself, உங்களோட ஃபேமிலி, உங்களோட சுற்றி இருக்காக don't get into close contact. அப்போ பார்த்தீங்களா நம்பர்ஸ் மங்கி பாக்ஸுக்கு வந்து 278 கனேடியன்ஸுக்கு இப்போ வந்து இருக்குது. ஸோ தி நம்பர் ஹாஸ் கான் அப். இது வந்து சீஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ட்ரீசா டாம் இப்போதைக்கு இதுக்கு வேக்சின் கான்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்க பார்க்குறேன். அகேன் இந்த வேக்சின் எதுக்குண்டா ஸ்மால் பாக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண வேக்சின் தான் இதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் மங்கி பாக்ஸுக்கு. ஸோ அகேன் குபெக்கில் வந்து தான் கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இருந்தது. ஸோ குபெக்கில் வந்து 202 இப்போதைக்கு நம்பர் இருக்குது, 67 ஆன்டேரியோவில் இருக்குது, 5 ஆல்பர்டாவில் இருக்குது அண்ட் 4 பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் இருக்குது. ஸோ அகேன் சீஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் ட்ரீசா டாம் இந்த வேக்சின்ஸ் எடுக்க பார்க்குறா. பிகாஸ் குபெக்கில் வந்து இப்போதைக்கு 7,000 பீப்புள் வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கிறேன் அண்ட் ஆன்டேரியோவில் வந்து 5,000 பீப்புள் வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ அகேன் அந்த வேக்சினேஷன் இருந்தால் உங்களை எவ்வளோ தூரம் அதை வந்தால் ஒரு இம்பேக்ட் பண்ணுமோ அதை விட குறைவாக ஒரு லெஸ் அமௌண்ட்டில் வந்து இம்பேக்ட் பண்ணும். ஸோ அகேன் பி வெரி கேர்ஃபுல் கைஸ், be very cautious because it's spread பண்ணால் உடனோட ஸ்ப்ரெட் பண்ண the number is going to keep going up. So all Canadians, please responsibly இருங்கோ. We don't want another pandemic, so we'll or endemic or whatever is national, we'll keep to that. அடுத்தது we're going to go back to our NATO summit. So again, NATO summit we Justin Trudeau, Prime Minister Justin Trudeau wrapped it up today. And again, சந்திச்ச நிறைய ஆக்கள் வந்து ஒரு ஆள் வந்து Prime Minister of Australia, Anthony Albanese. So அவை கழிக்கிற ஒரு கிளிப் பார்ப்போம். It's a real pleasure to be meeting with a great progressive leader. We're really excited to have a friend in Australia. Australia's been a long-time friend, but with Prime Minister Albanese, we have someone now who we're going to be able to dig into on climate change, on inclusive economic growth, on reconciliation, on the range of issues that we know our citizens want us to step up on, like the cost of living and how we're making sure everyone has a real and fair chance to succeed, as well as being totally aligned on international issues. Obviously, lots going on in the world, everywhere around the world, as Canada's leaning in on its Indo-Pacific strategy as well. We'll be talking lots with Tony and all our friends in Australia. But having you here right now to talk about all the range of geopolitical issues, and particularly Ukraine, is a really great thing as well. So I'm really happy to see you. Thanks very much, Justin. Justin was one of the first world leaders who was on the phone with congratulations after our election. And our two countries have so much in common. Shared history, similar economies, similar challenges as well, dealing with the challenge of climate change in a resource-rich country presents particular challenges, but it also presents opportunities. And working together we can seize those opportunities to grow our economies, to grow jobs, and to cooperate with what we need to do, which is to lower our emissions and to join the world as Australia now has. We're now round the table. I think I said to Justin that Australia was a bit in the naughty corner when it comes to climate change. We refused to up our 2030 target at the Glasgow summit. Since the election, we have very quickly put in a new nationally determined contribution of 43% by 2030. And the key is, of course, cooperation as well. There's huge opportunities in green hydrogen and other new technologies coming through. But we also share a worldview. We have both been impacted in the Indo-Pacific by the strategic competition that's occurring there. And by working together through our defence and security strategies, we can make the region more secure and more safe as well. NKS Drapery and Blinds உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். NKS Drapery and Blinds தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை, நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள் கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.nksdrapery.com.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:38 p.m. in Toronto. The temperature is 26 degrees Celsius. Now, அடுத்தது, like I said, we have a very special announcement. So from OPP, we have Constable Eva Ratnakumar. And again, Canada Day, நாளைக்கு வருது, so the weekend full, a lot of people celebrations, events எல்லாம் நடந்துட்டே இருக்கும். So Canada Day குரிய safety rules, lessons, ஒரு message சொல்றதுக்காக தமிழில் வந்து we have OPP Constable Eva Ratnakumar. So let's watch. வணக்கம், நான் காவல்துறை அலுவலர் எவா ரத்னகுமார். கனடா தினம் அண்மிக்கிறது. அழகான இந்த ஒன்டாரியோ மாகாணத்தில் உல்லாச பயணம் மேற்கொண்டு மகிழ இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்டாரியோ ப்ரொவின்ஷியல் போலீஸால் நினைவூட்ட விரும்புவது ஒன்றே. உங்கள் பயணங்களை பாதுகாப்பாக அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். பயணங்களின் போது சரியான பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றாமலும் பிழையான வழிகளை தேர்வதாலும் விபத்துக்கள் நடக்கின்றன. பின்வரும் பாதுகாப்பு கவசங்கள் உங்கள் உயிரை பாதுகாக்க மிக அவசியமானவை. வாகன இருக்கை பட்டிகள், தலைக்கவசம், உயிர் பாதுகாப்பு கவசம் அல்லது தனிப்பட்ட மிதக்கும் உபகரணங்கள் உங்களையும் உங்கள் அன்பான உறவுகளையும் பாதுகாக்கும். படகில் செல்லும் போது நீங்கள் திறமையாக நீந்தக்கூடியவராக இருந்தாலும் உயிர் பாதுகாப்பு கவசத்தை அணிந்து கொள்வது அவசியம். அதிகமான விபத்துகள் உயிர் பாதுகாப்பு கவசம் அணியாததால் நடக்கின்றன. தண்ணீரில் இறங்க முன் சிந்தியுங்கள். தெரு இல்லாத பாதைகளில் வேகமாக செல்வது ஒரு விளையாட்டு. எவ்விதமான விளையாட்டில் ஈடுபட்டாலும் சரியான பாதுகாப்பு கவசம் அணிவது அவசியம். இதனால் உங்கள் உயிரை பாதுகாக்க முடியும். சிறிய தூரம் என்றாலும் தலைக்கவசத்தை சரியாக அணியுங்கள். வாகனம் செலுத்துவோர் சாலை விதிகளுக்கு அமைய வாகனத்தை செலுத்துங்கள். நீங்களும் எல்லா பயணிகளும் இருக்கை பட்டிகளை சரியாக அணியுங்கள். கனடா தின விடுமுறையை பாதுகாப்பாக கொண்டாடுவோம். நன்றி, வணக்கம். நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், 416-970-5050, www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:41 p.m. in Toronto, and the temperature is 26 degrees Celsius. So please excuse me, it's not Eva Ratnakumar, it's Eva Ratnakumar. And I think in the message which is amazing. And sila words actually நான் கேள்விப்பட்டதே இல்ல, இப்போதான் first time life கேட்குறேன். Kavasam, I didn't know that was a helmet. And seat belt, I'm not going to attempt how to say it, but இவ்வளோ வார்த்தைகள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்டிருக்கேன். பட் இவ்வளோ நைஸாக சொல்லியிருக்கா. ஸோ அகேன் தமிழ் மக்களுக்கு விளங்குற மாதிரி சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலி ஆல் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன். இம்பார்ட்டன்ட் ஆனது பிகாஸ் ஐ நோ பாஸ்ட் இயர்ஸ் உங்களுக்கு நியூஸ் ஹெட்லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து there's been bad things happening, especially எங்களோட கம்யூனிட்டியில் a lot of people affect ஆகிருக்கிறேன். ஸோ ஒன்றை வந்து அகேன் கார் வந்து போனீங்களாண்டா be safe, don't drink and drive. சீட் பெல்ட் போட்டுருங்க. பிகாஸ் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஏதாவது உங்களோட தப்பு இல்லாட்டியும் வேறு யாரும் உங்களை வந்து if they hit you, அதில் சேஃப்டி வந்து it will protect you. at the end of the day அந்த சீட் பெல்ட் உங்களோட ப்ரொடெக்ட் பண்ணாது. நீங்கள் அடித்தானே அவை உங்களை அடித்தானே உங்களோட சீட் பெல்ட் உங்களை தான் பாதுகாப்பும். ஸோ you need to wear it. Everyone in the car needs to wear it. Helmet, again, that's I think really important too. ஹெல்மெட் வந்து பார்த்தீங்களா நாங்கள் ரோட்
நிறைய motorcycles, whether bicycles, எதுண்டாலும் ஒரு bicycle and motorcycle especially, ஒரு கார் வந்து முட்டேக்க, it's a lot of impact, and I know from experience. So be careful with that as well. Just make sure உங்களோட safety equipment என்னென்ன நீங்கள் போடணும்னு இருக்குதோ அதெல்லாம் போடுங்க. அதை விட மேலாலையும் போடுங்க. You can always layer up, be extra cautious about those things too. And another thing, thanni. I know like thanni as an andha thanni illa, but when you're in the water or a beach ku appadi ponalum கடல் அப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு தெரியாது. உண்மையாக நீங்கள் போய் பார்க்க ஒரு ஆழமாக இருக்கும், ஆனால் சில இது வந்து ஒரு டீப்பராக குளியல் இருக்கும். and a lot of problems happen like that. இப்போ போர்டிங் போனாலும் என்ன, மேக் ஷூர் யூ வேர் அ லைஃப் ஜாக்கெட். ஐ நோ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங் ஸ்விம்மராக இருந்தாலும் ஐ திங்க் லைஃப் ஜாக்கெட் ஒரு சேஃப்டியான நெட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் நீங்கள் ஷாலோ எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சில ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஓகே இருக்கும், ஆனால் அதுக்கு மேலால் போனீங்கன்னா சில கடலே உங்களை இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அகேன் பிள்ளைகளோட adults doesn't matter எந்த வயசு இருந்தாலும் be careful, wear your life jackets, be safe, and enjoy this Canada Day. We'll look forward to that. So again, the Canada Day oda enna tharappa enna pootu in the Toronto area, GT area naanga paapum. So for attractions, what's open on Friday, and then you can or enjoy yourself as well. We have Canada Wonderland, have a 10 மணி காலையில இருந்து 10 மணி பின்னேற மட்டும் open. Splashworks, which used to be Wild Water Kingdom, and I didn't know it was Splashworks now. So 11 மணி காலையில இருந்து 6 மணி பின்னேற மட்டும் open. Casaloma 9:30 a.m. ல இருந்து 5 p.m. I'm saying English, sorry, just to save time. CN Tower 9 a.m. to 9 p.m. Hockey Hall of Fame 10 a.m. to 5 p.m. Ontario Place, Trillium Park, 6 a.m. to 11 p.m. Ontario Science Centre, 11 a.m. to 5 p.m. Ripley's Aquarium, 9 a.m. to 11 p.m. Royal Ontario Museum, 10 a.m. to 5:30 p.m. Art Gallery of Ontario, 10:30 a.m. to 4 p.m. Toronto Zoo, 9 a.m. to 7 p.m. Beer and LCBO, சில beer stores open பண்ணியிருக்கும் on Friday. அப்படி லொக்கேஷன் நீங்கள் கூகுள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா they should have it. அப்படி அப்டேட் இல்லாட்டி நீங்கள் கால் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு போங்க, because you don't want to waste your time or gas at this price. ரெண்டாவது LCBO stores எல்லாமே பூட்டு on Friday. Grocery stores and pharmacy stores, again, most grocery stores வந்து பூட்டியிருக்கும், including St. Lawrence Market. சிலது வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கும் on Friday. So again, சில locations நீங்கள் பார்த்து செய்யுங்க. Look for their location hours on their page or call before you go. Shoppers Drug Mart, Rexall locations, they'll be open on Friday, but again, call பண்ணிட்டு location hours பாருங்க, because hours சிலவள மாற்றி இருக்கும் Canada and all. Malls வந்து பார்த்தீங்களா, Eden Center 11 a.m. to 7 p.m. Markville 11 a.m. to 6 p.m. Pacific Mall 11 a.m. to 8 p.m. Square One Shopping Center 11 a.m. to 6 p.m. Bond Mills 11 a.m. to 7 p.m. Again, what is closed on Dufferin Mall, Scarborough Town Centre, Sherway Gardens, Yorkdale Mall, shops at Don Mills and Fairview. Other than that, the banks and government offers ellame put Friday, so don't plan on doing that. No mail delivery, sorry. Friday nadakada, and Toronto Public Library branches ellame puttudan. So if you chose tomorrow to padikka vekkadhu, not a good day. Now, I'm going to news at time watches, so we are going to go to the news and come back. Every chance they get, you can count on your Democrats to continue fighting. So can the Prime Minister please tell Canadians what role he... வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 30ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். நாடளாவிய ரீதியில் கனடா தின கொண்டாட்டங்கள் முதல் குடியினரை கௌரவிக்க புதிய அணுகுமுறைகளை முன்னெடுக்கின்றன. பல சமூகங்கள் முதல் குடியினரை அங்கீகரிப்பதற்காக கனடா தின கொண்டாட்டங்களை மறுபரிசீலனை செய்கின்றன. குறிப்பாக முதல் குடியின பாடசாலைகளில் அடையாளம் காணப்படாத கல்லறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படுகிறது. கனேடிய பெருமை கொண்டாட்டங்களை முதல் குடி மக்களின் கடினமான வரலாற்றின் பிரதிபலிப்புடன் சமநிலைப்படுத்த நாடளாவிய ரீதியில் கனடா தின கொண்டாட்ட அமைப்பாளர்கள் முயற்சிக்கின்றனர். லட்வியாவிற்கு மேலும் துருப்புக்களை அனுப்பும் உறுதிமொழியை இன்று கனடா வழங்கியது. நேட்டோ உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டார். இதன் மூலம் கனடா லட்வியாவில் தலைமை தாங்கி வரும் நேட்டோ போர்க்குழுவை மேம்படுத்தி பலப்படுத்துகிறது. கனேடிய தலைமையிலான நேட்டோ போர்க்குழு 700 கனேடியர்கள் உட்பட சுமார் 2000 துருப்புக்களை கொண்டுள்ளது.
ரஷ்யா படையெடுப்பை தடுப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட கிழக்கு ஐரோப்பாவை தளமாக கொண்ட 8 பிரிவுகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். சில கனேடிய விமான நிலையங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன அல்லது தாமதமாகின்றன என புதிய தரவு ஒன்று தெரிவிக்கிறது. கனடாவின் சில பெரிய விமான நிலையங்களில் 51% உள்நாட்டு சர்வதேச விமானங்கள் தாமதமாகின்றன அல்லது ரத்து செய்யப்படுகின்றன. ஜூன் மாதம் 22ஆம் தேதி முதல் 27ஆம் தேதி வரையிலான காலப்பகுதியில் இந்த தரவுகள் பதிவாகியுள்ளன. டொரண்டோ பியர்சன் விமான நிலையம், மான்ட்ரியல் ட்ரூடோ விமான நிலையம், ஆட்டவா விமான நிலையம், கல்கரி விமான நிலையம், வான்கூவர் விமான நிலையங்களில் இந்த தரவுகள் பதிவாகியுள்ளன. இந்த கால எல்லையில் டொரண்டோ பியர்சன் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் 11% விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதுடன் 52% விமானங்கள் தாமதமாகின. ஆன்டாரியோ மாகாணத்தில் இந்த நீண்ட வார விடுமுறையில் எரிபொருளின் விலை 17% வரை குறையலாம் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. ஆன்டாரியோ அரசாங்கம் கனடா தினம் முதல் 6 மாதங்களுக்கு எரிவாயு வரியில் அதன் பகுதியை லிட்டருக்கு 5.7% குறைக்க உள்ளது. நாளை காலை ஆன்டாரியோவில் எரிபொருளின் சராசரி விலை லிட்டருக்கு 11% குறைகிறது. சனிக்கிழமை எரிபொருளின் சராசரி விலை லிட்டருக்கு மேலும் 6% குறைகிறது. இதன் மூலம் நீண்டவார விடுமுறையில் ஆன்டாரியோவில் 1 லிட்டர் எரிபொருளின் சராசரி விலை 1.879% இருக்கும் என எதிர்வு கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் இந்த நிவாரணம் தற்காலிகமாக இருக்கும் என எச்சரிக்கப்படுகிறது. ஜூலை மாதத்தின் 2 வாரங்களுக்கு பின்னர் 1 லிட்டர் எரிபொருளின் சராசரி விலை $2.20 முதல் $2.25 வரை அதிகரிக்கும் என கூறப்படுகிறது. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் நிகழ்ந்த வங்கிக் கொள்ளை முயற்சியில் 3வது சந்தேக நபர் பங்கேற்றிருக்கலாம் என்ற சாத்தியக்கூறுகளை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரிக்கின்றனர். பேங்க் ஆஃப் மான்ட்ரியல் வங்கியில் நிகழ்ந்த வங்கிக் கொள்ளை முயற்சியின் போது சந்தேக நபர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் காவல்துறையினர் 6 பேர் காயமடைந்ததுடன் 2 சந்தேக நபர்கள் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர். இதில் 3வது சந்தேக நபர் ஈடுபட்டிருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை தொடர்ந்து விசாரித்து வருவதாக காவல்துறையினர் கூறுகின்றனர். இதில் காயமடைந்த காவல்துறையினரில் 2 அறுவை சிகிச்சைக்கு உட்படுத்தப்பட்டதுடன் 3ஆமவர் மருத்துவமனையில் தொடர்ந்து அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா மாகாணத்தில் காவல்துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட காயம் அல்லது மரணம் தொடர்பான அனைத்து வழக்குகளையும் விசாரிக்கும் சுயாதீன விசாரணை அலுவலகம் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணைகளை முன்னெடுக்கிறது. சம்பவ இடத்தில் சந்தேக நபர்களுடன் தொடர்புடைய வாகனத்திற்குள் இருந்த வெடிபொருட்களும் அப்புறப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையின் தலைமை அதிகாரி தெரிவித்தார். கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை போட்டியில் வாக்களிக்க சுமார் 675,000 பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். இந்த எண்ணிக்கை கட்சியின் தலைமை பதவிக்கு போட்டியிடும் வேட்பாளர்களின் பிரச்சார வெற்றியை பிரதிபலிக்கிறது என கட்சியின் பிரதிநிதிகள் இன்று தெரிவித்தனர். கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 113,000 இருந்த கட்சி உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதி வரை 675,000 அதிகரித்தது. புதிய கட்சித் தலைவரை தேர்ந்தெடுக்க ஜூன் மாதம் 3ஆம் தேதிக்குள் கட்சியின் உறுப்பினராக இணைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது அவசியமானதாகும். 6 வேட்பாளர்கள் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை பதவிக்கு போட்டியிடுகின்றனர். கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். நன்றி, வணக்கம். Every chance they get, you can count on you Democrats to continue fighting. So can the Prime Minister please tell Canadians what role he... உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:52 p.m. in Toronto. The temperature is 26 degrees Celsius. So thank you Dushanti for the news. Again, we're going to go to our last item for our day, the weather. So நாளைக்கு நீங்க enjoy பண்ணலாமா இல்லையான்னு பார்ப்போம்.
ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 27 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூலை மாதம் 1ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:54 in Toronto. So weather பார்த்தாச்சு. Unfortunately, I think கொஞ்சம் பின்னேறும் rain இருக்க chances இருக்குது. That might affect the fireworks. So என்ன மாதிரி status பார்த்துட்டு போங்க if that's something you are looking forward to. And with that wraps up our show for today. Nalek is officially Good Evening Canada's 2-year anniversary. Yay! And again, உங்களை சப்போர்ட் இல்லாமல் நாங்கள் அவ்வளோ தூரமாக இருந்திருக்க இயலாது. And again, நாளைக்கு எங்களோட 2-year anniversary உங்களுக்கு ஒரு நாளாவது கொஞ்சம் லீவ் எடுக்குமெண்டு. நாளைக்கு there is no show tomorrow. So again, thank you for your support and we'll see you all on Monday.